Takamem lekoda airuna rokom salamem ngobigadu. Delok apa grup silok debar gerjalo. Dudola doing tadla duna takam Ari Baptist Union loke mondoli takam ana buku daram burma budak kudangram rutum Yesus Kristo ke amun loge ngoke greetings bidung. Delok apa grup Ari Baptist Union loge communication department an grup hakana online sermonem ibo habona iga sangbona takamem kom ya Yesus ka amun logit gedung apa grup Ebdisar makom yidgadung lagada buboche ko iguldung. Ina masilo gernam rupa mudro ngolu takam him homoihim. Takam ada rasona kom kadupa lakonam lo silo bang na kom kadupa de loko hupak ke homoihi biang de boje ko de na atu purama tania mongolan kai demila hupak ke homoiho asenga ila duma na kom kadupa. Idola ngolu Adilo ngolu sedeke agom lo alat suwe kude ngolu ase madokom sedebe ngolum hopen bidu ilang ngolu silokom deke pemudola sande doingam dobar doingam ngolu tat posilapa karayalum pe ngokke popanam ngo silo lekoda ngolulen bidung ngokke popanam topik de idung role and responsibilities of Christians in today's complex world. English lo frame tung idola adi lo tad bosilaju. Christian ami kudar ke ipanam delok ke arupa bikadling nam duty responsibilities tania moso ke supak ke ekdom kompleks na among peram na among kosto na among digdari na among yenyi yesona tani gudaho yedungam Christian ke ipenam role and responsibilities da engkua dam silong olu tat posie deng olu ke topiga delok ke dem tadnam lega pe ngolu karayalum pengolu anyong kongolu overview igalaju silok ke tani among kapapak itu today's world scenario Silok ke tania mongoluk ke yekosi kapapak idundem ngolu first ngolu tat kelaju imolong ngolu taka magendung silok ke ngoluk ke tania mong yekosi politically uproar and chaos sekadung jaga lo mimak iman sidungku power and bom nam lagap jaga lo daduna atelandungku ikusuku nam lagap dalog laga politically uproar and chaos anke adura daduna mimak mangmun sinama tania mo biset kai eka socially kamulo tani kudung ke yenam dang nam sim kamulo socially they are divided bulu takam divide kai bulu lakho posula elang kumang tania mo supak due to so many regions the duna regions kadung dalok ngolu sa economically ngolu kamulo kom economically kamulo supak tania mo competitive along kai takama competition iam dong pangkunam lagape dalok inequality kadung akam simang takam angusikai dalok psychologically ngolu kamulo kom tense and restlessness tani takama alumya nga supak santia ate mama mladumang supak tani amonga restless of mind dalok ekdom dimaga tabaga ila duno sidikai ma ila munam monama kom ikai dalok religiously they are in confused tani amosi dormo legalumulo kom confused la barok kumap ungkoi ayang kuna amla dormo sim kom mumam na yedak supak karena mulo dan jahat kisim na kum sinalan kai dem idodam spiritually kapaidun blind and darkened spiritually distressed ait lok kom ekdom barok sikuma turnam angunam param sila tani amonga yenwe boje adakku dalok lastly morally tani amohim kangku mulo degraded rapak tani ke munam monam isang inam sanam takam engko ikan boje ko degrade kai olet kai mangkam yang kakui demaya dung belum ya dung boje ko kerang ke sedike ami kedeng ke yedo delok kempamula boje ko tani among pawe bingkai de ngoluk ke world scenario
dem ngolu overview inama dorkar dung karon ngolu delo yedung ngolu delo ke separate mang ngolu delo ke anguna ati kolong ngolu dula simang ngolu delorung simara dada ngolu ye inama de ngolu ke hupak ke tani among ke scenario dem ngolu luin melo ami padnam ami momen sinam akonam de akon lok atem lala boje ko mimak imun sinam dalok mima oma o kudaram ai ma pe yakan mo kuma pe insecurity feel molatan ya moso inam dadena ate dalok arwa kai kumang engko na area lokom lekonam pesodung charles lokom arwa ka kumalang kom idua kai pe amla medung de supak tania mong dalok lega pe tania mosi kabdung supak every creation semang everywhere kosto kadung dalok kesanti ka kumang security ka kumang turnam lagape takam ek dusram padmin sunam lo adung turdokom turnam ke veluam takin sikumang ke sedema to mupa kumana boje ko dedena tania mosi yekai irodam we are in such a world ngolu dekana tania molo yedu de molo cancel aja dalok silok topigam taggan apa ngolu anyina na pangolu ako ngolu ken posulaju who are the Christians over that world dalo amodalo yedola Christian kudu de hakoi dalo dem ngolu anyang ko silo ken sidolata ngolu ako tatem langkuju nama Bible logo kamulo Bible ngolum Christian hakoi amnam dem Bible ngolum kaya pa po bidung takam no ko best definition am bidung imelo Bible mutabik kamulo Christian de abut mang Christian de agam sat logo mungkang arologo Kristo me torik sila sedikelo mulat sido kula Pablo ge olat silang kula Kristo me savior mopudna amla torik silang kula bekasipala garab namam torik silang kula aramudola agam baptize iko sulang kula sidokom turdokom bekkelo ye ngobekku amla surrender hila bekke ponam takam bam accept kuna torik sikuna amide Christian Bible akorloge dalok de repentant apakadung mulat sudung kude de tania mosolok kerang kay namam yeleng kumang dalok de constantly bekamengkang Kristo kalau donggap dola edit na homoilo idokom Kristo mga hakibi ngoko office lo idokom ngoko yeter lo idokom ngoko arganam ikolo idokom ngoko student life lo idokom Kristo mga hakibi dola de agi namam sedikelo mosido pa agan pakumla tolik sina ami idungku dalog lagape true Christian preaches more from their lifestyle rather than what they speak aroru na Christian de aroru na mulat sukuna ailo olat sukuna Christian de bukka lifestyle bukka ye saloga bu bottay apa rutum ke turmona doingam len modung bukka agom patom agom pemulong means overall Christian amnam the Christian means Christian ke life the Kristoma glorified agungok amuna botte dope agungom tania koi dope amnam kaleng kumang dalo ami dalo de pasodung karon Kristo ke anu life biname moye kuna amla de kensidung dalo lagape Christian the ultimate goal the Christian ke ultimate goal the Kristo me hakibi dokula yenam dang nam loga I isa loga Kristo rutum ke amuna botte kunam de Christian ke yebom sinama de log dem ikupatu de duna atu arang nama de dem madung olu ke silok topik hi roles and responsibilities amtuna inama de pe idodelo hok main topic roles and responsibility lo hupak adoku dem bujipe idola kerang ke anyisim bujipe porudum de log lega pengolu highlight to inama roles and responsibilities ngoke jokom poto ngoluk yeko tania mosi iji mang ngoluk yeko tania mosi boje ko kostodum dalog lega pede kana gora lo ngoluk si patu yela mang ngoluru sedike tonnam ngolu angu pe yepe poruye dalog lega ngoluk roles kadung ngoluk responsibilities kadung dem silongolu tarpo silaju inama deduna de lokalado idokom ngo points angum ko pe lalentung points angum broadly ngolu divide dola kamulo
Okay, number 1 lo, presenting Christ and His gospels to the broken world. Denguluk ke number 1. Kristo dalok ke Kristo ke turmona drawingem, taniyam turnam pamukuna drawingem, taniyam ngam lengkan kunam, buluk ke lo abo kunam, bulum tanmo kunam, bulum kenmo kunam. Denguluk ke number 1 lo kadung. Demolo Philippians ke chapter 1 verse 27, dalo ke 28 ke A part, demolo kada sidola, ngolo tablaju. Inama every believers, takam Christians ke ipanama, presenting Christ and His gospel to the broken world. Ekdom benpan benyan sula tukra mukra ilatan ya monga jahat ha dudu namade dekena kostona tania molo ngolu nolu Kristo dalok ke gospelam ngolu bomlug bikuna ami pipalagi especially hupak ke homophobia inama Philippians chapter 1 verse 27 am tatlaju Philippians chapter 1 verse 27 ho ngolum kapadu. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Engkau na atiko idokom, Kristo ke gospel, Kristo ke turmona doib, ngoluk ke loglando pe agi enamem mosi silangka. Then whether I come and see you and only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit. The longo adilo nolum ala kai kudu demang ke iben ngok du mangam kom ngonulum tadi edu ngoken dope ki nolu mengke lo aid atel dola aduru penolu dangna penolu idung am lang ngoken dokupe striving together as one for the faith of the gospel dalo kataka malako bosudola gospel ke koslo gospel lagalo nolu takama striving together irung am lalako bosula nolu ilaya dope dem idokupe em laka padu without being frightened in any way by those who oppose you noma lukalwe la nok oppose na ami kudungan ono opponent kudungan te bulum te no atu pasuha em la mengkut sinam atu kai ma dope mengkelo adu pe dabdola gospel laga pe eksat milidola striving ilangka em la hokapadung inama Paul ke simlunam agam songolo tatbebele sidung Christian unity for the cause of the mission, Christian unity for presenting Christ to the world, Christian unity for the sake of gospel at any cost. Kristo ma tanya mangam ken mokupe lalok ke Kristo ke turmona good news. Taniyam naya jiban bikuna turmona doing si taniyam molo puido kulope nongo Christian unity kapalagidum nongo eksat dola imamulo single amia ha idung balogru lendung aida kintu Christian as a whole ari baptist as a whole ngolo unity kapalagidum dem ho emphasize do hupak ke somoy hibyang aimang covid affected taniyam molo ngolo yedung dekadaduna ate kom tat kitat kemana melenye pe ngolu ke expectation no kamana kom lenye daduna ikadar ka ngelenye imilo mengka sina amiba ekta family duita family de एक दूसरा को बुझी सिलांग को मामलो एक दूसरा को केयर सिलांग को मामलो एक दूसरा को साथ मिलके का जो ही मिनिस्ट्री हिम नामम तोबो सिलांग को मामलो takam association लोग every members de kapapak ien de lo ke de milisi mamelo association ke kom kapayen de ngolu arapak pangolu mo palagedong ila Christian unity am ho emphasize to actually study lo kamelo ko de mila ngolu ke supak ke somohi taniamohi taniamo nga ngolum takam am eksat pagayam dung ngolumin araru pada de na denomination na kaduna idongkom whatever maybe ngoluk ke target ngoluk ke motive ngoluk ke cause de akyam palagidong ngolu adelo kom individual anguna ngoluk ke selfish motive apart from gospel ke apart lo gospel ke kekon no Kristo ke kekon lo ngolu anguna ngoluk ke motive kapalagi mang taniamoso the setan ke instrument pe ianie dalog laga pe ngoluk ke Christian unity am ho for the cause of the gospel
gospel laga pa Christian unity amlan mo kuna mem hoka padung kona situation lo kona model lo no drudo ko agam Kristo ka doinga nokkulan ko pa no lama silang ka amtungolo pasaru nama imelo supak Kristo ma ken mana covid am pasola Kristo ma ken mana tania mo hoga lifestyle am pasolang kula ka papagi edu no ngo Christian no de ka bilamang no ka ngok de prayer no ka ila buluk kelok ngolu anguye bojeko we have a Christ ngolu Kristo ngolu kedung idagla those ngolu ke friend ngolu ka angong kedar bulu Kristo ma pamang demi mulo there can be lots of difference ngolu angupai lagi bulu angupai lagi idagla ngolu gospel lendo pa ngolu ge namam conduct hiku pa lagi how kapapag in dem no ngo bible loga kabom dola kumnam loga inua ila bible study loga inua ila engkona bela log langkan dodu mengka ngakor loga lesuye the loga next point lo alaju next ada king nguluke siloke next point hi main next point akon hinguluke idung to be an agent of transformation and reformation the nguluke Christian role and responsibility number 2 long uletung to be an agent for transformation and reformation bodli nam atu adokupa anu atu pudokupa aku am change lang kula anu atu pungkunam lagalo no ngo agent role play palagi no ngo agent pa iku palagi sedila tani ke pensam lo mediator ke sa iku palagi de supak ke tania monga mosburdu ngolu dekat iperu lagi hupak rit ko paglay de daru ngolu ke diutia idola hupak ke situation hobia aru ngolu sed ke agent ngolu transformation am boma pakuna boma nam lagaloku agent pe iku pana am ngolu kensi nama dorkar do dem ngolu Romans 12:2 dalok ke Romans 6:11 am ngolu porulaju Romans 12:2 dalok ke Romans 6:11 Hoka padung Romans 12:2 lo do not conform to the pattern of this world taniyamong ke pattern taniyamong ke isa taniyamong ke ye daksa ho no iman gama paka dalo no ibola nyoglik kuna pa ima paka but be transformed by the renewing of your mind idagla nok pinyon transform mane atikon imulo karadam angutuai de aru angu ko pa change kaku anu pa bat kaku delo nok pinyom de ke pa bat malangku kam tung bible then you will able to test and approve what God's will is damulo no sedike mudongam bekke sangam no test mane no anlai ku delo ke atikon mulo approve lai ku de His good, pleasing, and perfect will. Baka aina asemo na dalok perfect. Puram kamana muna mamonamam no ken lahi kuntu. Edulo ngoluk pinyon renewing, transformed. Ekdom ngolu ag ke pinyon renew hilang kula. Ane ko pe bad molang kula. Taniya mohok pattern lo yekumamulo. Ngolu Kristo ke menamam kenye ku namam kapar sorry imulo ngoluk ke hi atisi ngoluk patong ke ilasi ku manam ko idagla Kristo ke nom go bom psikolog automatic bu imonam ko bujidung taka matajidung new creation born again a spiritual repentance sim sedikada na ida igurdung mengkelogo arorup torik sikunaban matakunaban sedima makunaban delog laga pe Romans ke 6:11 nokom ngolum pogaptung in the same way count yourself dead to sin but alive to Christ alive to God in Christ delog pa kesa count yourself dead to sin no agam Pablo sito emla count silang kuka but alive to God in Christ idagla sedikelo no turkaku Kristo kelo en laho kapado
ngolu bujis sidung inama pol ke jindagi hi ngolu ke kangge si penama sim agom sim adlen bona pol ondol ikidaren podola dem imulo aropa Kristo ke charsam Kristo ma ekdam persecute ila ekdam against loge charsam rompak pak tila ina ami pol ba longa kolo Kristo ke gaya lom na berang ko pa ikaku de mulo bu ken sidung bu ke life hi transform ka ku amla Kristo kalo bu ken sidung karang ke de kumang bu supak anang aku anna ken sidung dalong laga even bu jaga abud lah ka pakom lutuda supak ke turkuna sing ngomang idagla Kristo min ngok ke turduna amduda de kapak sa Christian si takam ngulu ken sidung Christian hi sed ke loga new identity pangkuna takam believers hekodu araloga Kristo me torik siduna transform kunam laibam pangkuna pavloga dulai kunam laibam pangkuna ha an tani gida hotu totally hako kom pavlog primang kanam log menam log de duna pavam dudo la idong dem lumang ido kom arapak ngo Kristo ke ku amla ken gag ba hido ku pe tani amolok uyuda ngo roja ku ma amla ken si do ku pe arkut kunada sedurutum every individual bekadena it igulog de amida ken sidongku o ngopurama ngomarnama ito kom Kristo ke ngomikida ito kom Kristo ke ngo akonam igulama ito kom ngo Kristo ke emlada ken sidongku agan de mone bu mozburdu ila do ku pe traila imodungku de ke kesa ngoluk ke hopak ke konteks hopak ke tania mo ngoluk yedungam ngoluk ke iparu nam da to be an agent transformation am change am bomado kupe dalo ke dorkar milo reformation am bomado kupe ngolu agent pa ikupe lagi demi kuna matlab tania mo ngolu ken mola pa lagi ki Kristo ko kadung change bona ko kadung dem ken mo kunam da nok ngop duty dem na poduna ho ngolu to change bila mai kintu ngolu change na ko kadung am na ngolu ken mo ko lagi the Kristo transformation imilo gospel turmona doing Kristo ke doing agomsi gospel amnam agomsi automatic change am bomadong gospel dam torik sukai change ahem every individual every group family and society lo dalog laga pe gospel change ruhi imono neglect lamang change kama pe gospel am apu patorik situ am lama ida dalog laga pe ngoludam broader aspects longolu sila mengku basulaju ngoluk ke jaga hohupak ungkona area longolu transformation dorkar dun ngoluk ke jaga longolu ungkona area longolu serirutum ke aroru change kunam balanga ngoluk karam sidun ngolu mengku basupalagi dalok ke ngolu next point last point ngolu tat laju last point ngolu kamulo enlarging our tent to reach the world tania mongam takam tania mongam pungkunam lagape ngoluk ke dungke tombuam bortagyapa ngoluk ke ianam ai kogyanam bortagyapa wide open ansong petombuam ruma pe ngoluk tombuam bortagya ila bortagrupe takama ala dope punamda dan ngoluk ke responsibility akona dalong role kadong ngolu dam ngolu Isaiah 54 verse 2 1 Corinthians 9:22 Isaiah 54 verse 2 1 Corinthians 9 verse 22 ngolu tatlaju nama hokapadung Isaiah hokapadung your enlarge the place of your tent stretch your tent curtain wide do not hold back lengthen your cords, strengthen your stakes. Adilaw tadmilo, nokke dungko tombunot kodem, bodong bortag yado pe, hoban la, rumokudem, bodong pe ila, runkengem, mote yalo aduya pe, demlegla ilangka. Amla kapadung. Delok 1 Corinthians 8:22-23 lo tatat padung. To the weak I became weak,
peram na lo ngo peram na pa imun gedung to win the week peram na bem ngo jiktikunam lega pa I have become all things to all people ngo tani takam ke lega pa buluk ke pa ngo ibikai bad bikai buluk takam ami ke pa takam ami ko pa ngo bad bikai so that all possible means I must save them taki engko na belalok idokom bum turnamem pa modope beka aidam mosi modope I do all things for the sake of the gospel sim atatakam sim ngo gospel lagape ngo idunam namino gospel Kristo ke turmona doing sim pamokolo idunamoko that I may share in its blessing ngote delogger namlo pamun gadope amla Paul ke ponam agome 1 Corinthians 8:22-23 lo kapadung inamasi third point si ngoluke enlarging the tent amlam ngoluke ministry ipa ko area ngoluke ibom nam atke area ngolu edit ko paglai de bortaya pangolu ipa lagi dung namso botte apa pinyolong menama kom dorkar dong apa te kogya binama dorkar dong menggosi nama dorkar dong betul mancu na badabam si takam kelaga apa si petam badasi emlakana apa ipa lagi mang badangan sodu mula botte apa kogya apa lagi ngolu ngoke menam ngoke thinking si one sided betul ektakal dudu mula dam ngolu widen up hipa lagi ngoke ministry ibom nam de betul ekta jati ko touch du mulo next year lo duita jati em touch em lang ngolu aim ka palagi naka supag ari baptist union ho ngolu engkona department lan ram sidude dam telan mo em lang mo palagi ngolu example ngolu hopak theological education em ko ngolu level be sam try pa em lang mo du karena mulo ari baptist union hukum de dana church se kadung de dana secular official se kadung irokom church worker kamang piram dong church worker komti dong dalok church worker ipa bible am ipak knowledge kabam dola biblical study kom dorkar alodung theological education is one of the best education for ministerial worker actually church worker I mean dalok lega pa theological education am gaya na kamang church worker ke liye na the theological education idu abud bam neglege de kamang abud bam study la yedu damila neka dorkar dung modelo aspect de just example paluduna mako no lubuji silangka damina dam dorkar ayudung de duna singing ke de takso de duna secular workers ngolu yude lenye idagla eta yude kom church worker बनने के लिए toluksina lekonam param dung why the region the equal the mulu question idung the lok Ari Baptist Union as a whole the noluk takam ke responsibilities the question ibo hipalagi karena mulo church sam silo abu kudunga anak kudunga yebom dung idagla bulu retire dongam church ke office bam du bom pena hopak ke lokoila prepare palagi church ke area ba engkona Ari Baptist engkona area lo peram dudu bam peram na area bam hopak ke lokoila vision ka bom dola ka bom palagi say for example ngoluk ke JBS ngoluk payar dong theological education supak ke lokolan ngunla sedke ayaloga ai pak pa ngolu ilan kai Arunachal hololonga kolo supak ke youth kuding ke omao kuding generation lo Vietnam University ko pa Ari Baptist yebom yeku delo takam amia aiku dorkar na idagla supak inguna amla dena kostom padu dena digdariam padung tania puji lamang dem delo ke ngoluk Ari Baptist youth ngol lastly address dung noluk apai Ari Baptist lo ministry lo yekudo la porieku mengkunam kom engkudung noluk apai menam dorkar dung ngolu hodai agak human motive kasila human selfish reason kasila ngolu Kristo kalau ngolu surrender lama dong idahlah surrender na kotulan peru lagi dema mulo Ari Baptist Union Administration am hako yebomien dem ngolu kian palagi dong dalau lega apa ngolu equally ngolu takama
important dung koma kam lupak panam kamang ila youth kidare mo invite dung Kristo ka amun loga nolu ha aye secular lo muna de aim kasina de complete gularong ka gedola di baptism sisa molangka dalok ke continue upak ka pa idu de kepak pa dalok ke ma secular lo te gulakan ma de ma amla mumpa duma pa aga ye nama Kristo klo surrender la ministry lo I am la agam kom sacrifice langka inama lastly sim siloko potonam takam sim ngolum ilamo pun ada sedubu John lokom ekta ko podu namadu John chapter 15 verse 4 lo podu remain in me as I also remain in you no branch can bear fruit by itself ngok kedunggap langka ngok apa kesan lo kedunggap dudu dalok ke engko na sina lo ke engko na agbe anelo dunggap si mapa ai ela maye dalok pak kesap nolu ko ngok kedunggap mapa you cannot bear fruit amto ina mangolu dalot adda sulaju him points kam sim ila mo panada sedebu dalok lagap sacrifice hila sedek lo toluk hinama dorkar yepe ina ma supangolu covid semuanya dedena pasuara ke melatan yang monga angwangu ilaya dong leke covid betom mangkom dedena ke kadupe pasapa nama tania mosi covid betom mang dedena ate kom dedena kadung idodam depena somoy lokom ngoluk mungke de ager-gerie ngoluk kumnam da ager-gerie ngoluk pavan pasolayan namda ager-gerie dan ngoluk hosiar don la ilaya mulo ngoluk kahim siloke potonam roles and responsibilities am ipanamam te teknikam sede ngolum kinsimoy ina mas sede ke agom teolo dalok ke tatnatakam teolo sede ke ayang apu pe dudag langkam la ngolakoda kumlegdong ai rudo